குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம் அங்கே சுந்தரமா பெண்கள் எல்லாம் கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் குன்றத்திலே குமரனுக்கு கொண்டாட்டம். ഇനി എന്റെ മദർ ടങ് മലയാളം, എന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കേരള, എന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ EK നായർ. வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். சோ வாழ்க்கையில என்ன நடந்துட்டு இருந்தாலும் அது நல்லதே நடந்துட்டு இருக்கு, நல்லதாவே நடந்துட்டு இருக்குன்னு நம்பிட்டு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம், முடியல. இந்த வார வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீக்கோட வீடியோவை பார்த்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க அப்படிங்கிற அந்த பதிவு பண்ணிட்டு இந்த வார வீடியோக்குள்ள போனோம்னா ஏதாவது இந்த கேட்டகரியில வந்து நிறைய ஃபீமேல்ஸ் வந்திருக்காங்க. பட் I've been literally hunting for a male candidate. Like நிறைய பேர் பாத்துக்க, but then I was not like எனக்கு ஒரு இது வரல, அந்த இன்டர்வியூ எடுக்கணுங்கிற அந்த இது வரல. So I'm truly excited for this episode. So அவங்க யாரு, என்ன பண்றாரு, என்ன ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ப்ரோமோ பார்த்துட்டு வாங்க. Okay, so பயங்கரமான செட்டப்ல வந்திருக்காரு and the most awaited ஜானர்ல இருந்து வந்திருக்க ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லலாம். So சூர்யா, வணக்கம் சூர்யா. Hello. வணக்கம். Yeah, so your first question Surya, like you play keyboard and you sing, right? So yeah. One who plays will always sing. So tell us about your journey throughout. So basically நான் வந்து I'm not exactly sure when I started out, but probably around like ஒரு 8-9 years முன்னாடி my parents, it's actually funny because my music teacher used to come to my house to teach me to play the keyboard. गांव में एक किसान रखता था. And on the point I wasn't really that interested for some reason. Right. Okay. And so like they had to drag me out of a room and everything. So from that I came to a point where I'm willingly invested in music and everything. And so keyboard வந்து I first learned for around 6-7 years in my hometown. அடுத்து வந்து then after I came to college, or like actually college வரதுக்கு முன்னாடி even for around 2 to 3 years I learned a bit in Coimbatore. And okay. I haven't had any formal education when it comes to vocal music, but okay. do wish I can get educated in that. நானும் கீபோர்ட் கிளாஸ் போயிட்டு இருந்தேன். Okay. எனக்கு வந்து மாஸ்டர் வீட்டுக்கு வந்து சொல்லி தருவாரு. பட் தென் அந்த சார் வந்து அதுக்கப்புறம் ஊரை தாண்டி போயிட்டாரு, ஊருக்கு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. So like I actually left keyboard. அதுக்கப்புறம் you know so many times I have regretted that decision. Like அப்படி போயிருந்தாலும் I should have continued, right? But ஒரு காசா வச்சிட்டு இல்லாட்டி நானும் ஒரு கீபோர்ட் பிளேயர் ஆயிருப்பேன். இவ்வளவு விஷயம் இருக்கே மியூசிக்ல, உனக்கு தெரியாது, உனக்கு மியூசிக் தெரியுமா? அப்புறம் like it's not too late even now. Right? Yeah, actually நிறைய பக்கெட் லிஸ்ட்ல இருக்கு. ஃப்ளூட், கீபோர்டு என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியது. நீங்க வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடண்ட், அதாவது அது நான் என்னால யோசிச்சு பார்க்கவே முடியல. அது ஒரு முட்டாளால தான் முடியும், அதனால தான் இவர் ட்ரை பண்ணாரு. சோ ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது how art like அது ஒரு யோசிக்க பார்க்க முடியாத ஒரு நிலைமைன்னு சொல்லலாம், right? It's not that மெடிக்கல் படிச்சா பண்ண கூடாதுன்னு இல்ல, பட் people you know okay அவங்க படிப்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி, ஒரு ஸ்டீரியோடைப் இருக்கு, right? So how do you do that? How do you manage? Well, basically on a lighter note, we are barely surviving. So ஆத்திக்கிட்டு இருந்தா எங்கனாலயே தாங்க முடியல, நீங்க எப்படினே தாங்குனீங்க? எல்லாம் பழகிருச்சுடா. வந்து as people are rightly describing it, it is stressful in a lot of ways. So அந்த மாதிரி நேரத்தில் you do need some outlet to not just vent your feelings out, but also என்ன சொல்கிறது, music also serves as a means for people to get together and connect. So அந்த மாதிரி நேரத்தில் it does help. And கடலில கப்பலை இறங்கி தள்ள முடியுமா, ஒரு தலையா காதலிச்சா வெல்ல முடியுமா? And I will say that me and my friends are fortunate to have like quite a few very supportive seniors and professors actually who are very encouraging and like engala vandu idanalla neenga put a lot of effort into these things. Like it's not just academics that matter, these things are worth investing time and effort into as well. அப்படினு so அவங்க யாருமே கிடையாது, இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கு. அதோ அவன் நல்லா காமெடி பண்ணுவான். Seriously, அந்த டீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி professors really important, yeah. right?
ஒரு பாயிண்ட்ல we try to give that up. Like, okay, வேண்டாம், maybe படிப்பு மட்டும் போதும்ட்டு. But then these people will bring that up. College club, Ragadwani. அதுல வந்து you are the in charge, right? So tell us what kind of things you do there. So to be honest, our club, because of COVID and everything, the club by itself had a break. We have அந்த பரதேசி மட்டும் என் கையில கிடைச்சா like a quaint little small room மாதிரி ஒரு band room இருந்துச்சு. அது it was only recently reopened around a month or something ago. So and it was around that time me and my friend were selected to be the in charges. So from then what we've done is basically in the class there are quite a few established members of the band. So what we've done so far is to invite more people who want to learn, and so that people who are very interested and, to be honest, actually very talented, like they're very talented, they just don't know it yet. So on the mari people, we invite them over. And அடுத்த கோர்ஸ் என்னன்னா, ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க எல்லாரும் எங்க வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வரீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னாலும் வாங்க. we give them opportunities to learn things, and to be honest, we learn a lot of new things from them as well. So on the mari, we just every day in the evenings after college, we just go there. We as of now, we don't have that many instruments, but we are planning on getting a few more. So in the point, we just try to jam with the keyboard, the percussion pad, and all those things. And the man Oh, your next question, Surya. So இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப டைட் ஸ்கெட்யூல் உங்க ஸ்டடீஸ் வந்து அது ஒரு தனி கேட்டகரின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பேஷன், ஒரு லைக்கிங், அதுக்கான ரொம்ப ஒரு லைக்கிங் இருக்கிற பேஷன். So இது மேனேஜ் பண்ணனும்னா கண்டிப்பா you need some kind of moral support, right? Yeah, definitely. So அது யாரு உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி moral support? I'd like to say, like, as cliche as the answer sounds, from my family, I'd say my mom is a huge pillar of support and strength. And she's sort of like one of my biggest inspirations when it comes to anything in life. She's when it comes to things like kindness, effort that you put into things that you do and everything. So on the mari, my entire family has always been supportive of my interest in music. But my mom in specific has always helped even when things have gotten really hard. And like family side adu ponalum, like as we all know, when we get to college, we don't interact with our family that much, right? So obviously there are so many friends at college, seniors, juniors, and classmates included, that have helped so much. Like there were times when like I have been struggling with anxiety and depression for a while, actually. So on the mari, so even specifically for those issues, so many people have just been there. Like avangaloda presence by itself has helped so much. And I wouldn't have gotten this far without those people, for sure. And I'm just, as the in charge, I hope that I can be someone like that for my fellow teammates as well. Great. And I'm sure they must all be proud now, Thank right? Yeah. We are going to have a live session panna poro. Yeah, so set up பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு we must make some justice. So yeah, go ahead, Surya. Yeah. Thank you. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. But it's so good, I've never known anybody like you. But it's so good, I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that lover of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you'll be mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. A guy who sings check. Awesome, Surya. Like, please continue singing. It's so soothing to hear you. And I would as well ask you, WhatsApp la na sogam vanda I can ask you to sing, I think. Yeah. For sure. Yeah. Thank you so much, Surya. Thank you so much. And thank you so much for coming. Thank you for நிறைய opportunities வந்து explore பண்ணனும்னு I wish from the bottom of my heart. So thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Bye. Never knew I could feel around my
மை காட், வாட் அ வாய்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ, லிட்டரலி இன்டர்வியூ எடுத்தோன்னே பாப்பா வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு அவர் நினைப்பாரு. பட் ஐ திங்க் நான் வந்து பர்சனல் கொஞ்சம் ஃபேவரட் சிங்கரா ஆக்கிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் லைக் சச் அ ஸ்வீட் அண்ட் சச் அ சூதிங் வாய்ஸ். ஸோ அண்ட் அதர் திங் என்ன, அவர் வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அகைன் ஒரு நாட் அ கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன், பட் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப திங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்போது தான் நிறைய பேர் தே கிவ் அப் தேர் பேஷன். ஓகே, வி ஹவ் சாசன் திஸ் இஸ் அவர் சாசன் பாத்னு சொல்லி they just let go of their passion. எனக்கு அது பர்சனலி நாட் ஜஸ்ட் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் யூனோ செட்டிலிங் ஃபார் சம்திங் யூனோ லெஸ் அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது ஐ ஃபீல் ரியலி பேட். போய் அவங்க கிட்ட பேசி தொல்லை பண்ணியாச்சும் யூனோ தே ஷுட் கெட் வாட் தே வாண்ட்ங்கிற மாதிரி தோணும். ஸோ இந்த வாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மியூசிக்கல் ஜர்னில வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அடுத்த வாரமும் இது கண்டினியூ ஆகுமா என்னன்னு பார்க்கணும்னா காத்துருங்க. Stay tuned. Until then, it's Tadavai. See you from Shama. It's Just Unmuted powered by Oga Masiya, Oga Yala.